Hello dear friends, welcome back to our science classroom and we were discussing the chapter sorting materials into groups. So till the last video or till the last section we discussed the different properties on which the objects are classified. What are they? On the basis of appearance, hardness, solubility and flotation. So based on all these properties we can categorize or we can sort objects into different groups. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. I hope എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's move on to the next property. Okay, so the next property is transparency. Transparency. So the object or the things are classified based on transparency, based on the property transparency. So example, a bottle, a plastic bottle or water. This is transparent. You can see through this. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്. Take the example of this glass, this lens. This is a transparent object. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. You can see through this. ഇതിനകത്തൂടെ you can see objects clearly. So this is an example of transparent objects. So what about this phone? So this is നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ത്രൂ ദിസ് ഇതിനകത്തൂടെ നോക്കിയാൽ ഏത് നമ്പറാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു സീ ദ നമ്പർ നോ യു കാൺട്ട് സീ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സീ ത്രൂ ദിസ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് മീൻസ് എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ അതിനകത്തൂടെ പറ്റത്തില്ല ലൈക്ക് ദ വോൾ അല്ലേ ഒരു വോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് സീ ത്രൂ ദി വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ വി ക്യാൻ സീ ത്രൂ ഇറ്റ് അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ മോർ കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് translucent. So based on transparency object can be classified as transparent, opaque and translucent. So object can be classified as transparent, opaque and translucent. I hope the meaning of transparent and opaque are very clear to you. Clear ആണ് സോ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂ ടേം നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താന്ന് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ച് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് സോ ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ കയറി ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുമോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലൈറ്റ് എവിടെ വീണാലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഗ്ലാസ് അതിനകത്തൂടെ കയറി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകും ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് എ ഹാർഡ് ഒബ്ജക്ട് ലൈക്ക് ഫോൺ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിനകത്തൂടെ കയറി ഇപ്പുറത്ത് വരത്തില്ല ലൈറ്റ് വിൽ നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഒപ്പേക്ക് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സീ in detail what is meant by transparent, translucent and opaque object. So there is certain pictures I given in this particular slide. First one is a glass of water. Of course it is a transparent. What happens? Light rays can pass through this. ഇതിനകത്തൂടെ light rays കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകും so we can see through it. അതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റും. So example glasses. We can see through it. Okay, so that type of objects are called transparent object. So translucent. Okay, let us discuss about opaque. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് പറയാം സോ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് റേസിനെ അങ്ങോട്ട് അലോ ചെയ്യത്തില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും അതിനകത്തോട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി സോ ദർ ഇസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് സോ ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ദിസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്പേക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഒപ്പേക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പേക്ക് നെയ്തർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നോർ ഒപ്പേക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് സീ സോ ഹിയർ ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പേക്ക് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എ ജിറാഫ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വാൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ജിറാഫ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വി കനോട്ട് സീ ദി giraffe. So we cannot see through this wall. ഇതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. So this is opaque. So in the second portion we can see a giraffe but not that clearly. അത്ര ക്ലിയർ അല്ല but still we can see. We cannot അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല ഒന്നും നമുക്ക് കളർ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല. So this material is translucent. This material is
translucent. And third one is of course, we can see through it. This is a glass. We can see through it. That type of object is known as transparent. Clear idea? What is opaque, translucent and transparent? This is again another example of transparent. An object which allows visible light to pass through it is called transparent object. Visible light ne pass cheyidal it is known as transparent object. We can clearly see through transparent object. Example, glass, fish tank, all these are the example of transparent. We can easily see through the transparent object. Example, or a glass slab. We can clearly see the sky, building all through this glass slab. So next is translucent. This is an example of translucent. You can see the peoples. കാണാൻ പറ്റും, but we cannot see clearly. So an object which allows partial passage to light is called translucent object. Partial. മൊത്തമല്ല, partial passage of light is known as translucent object. So like plastic bottle, paper cup. Example, plastic bottle, partial. കാണാൻ പറ്റും, but it is not clear. അത്ര clear അല്ലാതാണ് കാണുന്നത്. This type of object is known as translucent. എൻ്റെ കണ്ണാടി ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ആണെങ്കിൽ it is transparent. This is translucent and this is opaque. മൂന്ന് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? So transparent, translucent and opaque. Clear? So this is again ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ ഹാൻഡ്? നമ്മുടെ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ ബോഡി, ഈസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഓർ ഒപ്പേക്ക്? നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ബ്ലഡ്, ചെറിയ ചെറിയ വെയിൻസ്, ബ്ലഡ് ഒക്കെ കാണാം. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ബോഡി ഈസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്ട്. An object which does not allow passage to light is called an opaque object. We cannot see through an opaque object. Example, wood, metals, etc. We cannot see through it. അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Such type of object are called opaque object. Clear? Okay, so in this class or through this video, we learned about another property known as transparency. Object is classified based on the transparency. That is transparent, translucent and opaque. Clear ആണല്ലോ? അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. I hope it is very clear to you. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം തീരാറായി, ലാസ്റ്റിലോട്ടായി. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മാക്സിമം ഒന്ന് ചുരുക്കി മാക്സിമം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനിയും ഫർദർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. സോ വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Until then, bye. Thank you.